duit aku 300. Oh, baru dapat duit. Mama kaya. Saya kaya. Aku kaya, aku boleh beli semua benda. Tiba, dia tiba. Caca. Video. Banyak makanan. After 2 games. 2 games. Aku nak pakai kasut. Okay, ceritanya kita orang beli payung. Lepas tu, Sebab tadi beli hujan. Tapi sekarang dah tak ada payung. Sekarang dah tak ada hujan. RM50 melayang macam tu. Layang-layang terbang. Okey, jom. Mana ni? Tapi tengok dah beli payung. Aku tak nak bayar RM50 tu. Tengoklah payung kita orang. Besar. Now, we are heading to... Boleh ke turun situ? Boleh. Apartment. Combat. Apartment hijau. Aku takut. Pemandangan bermaruah. Dalam hati tapi dah apartment hijau. Aku malu lah. Ada. Ada dua, Hana. Risau pokok. Dah lah dekat luar tu ada orang tau. Okay, dah sampai rumah. Nampak sama dia. Oh. Jadi, apartmen kita hari ni. Hana dah nak balik. Nak balik dah. Nak balik dah. Tinggal semua orang. Switch dekat lah. Jom. Pulang. Itu ada swimming pool nampak. Itu semua. Bye. Sebenarnya bagi jap habis kurang. Nak balik dah. Bye bye. Bye bye. Hi. This is me vlogging. Going to Kota Kinabalu. It has been long time since I went to Kota Kinabalu and also Labuan, which is my hometown. I'm very excited to go. Takkan cuti sekolah, so be going back there. But at the same time, I have PDPR also on the 3rd week. Is 24. Bukan flight. Bukan, dia tak ada yang macam Asia direct, tak ada. Mas direct tak ada, sebab kalau ikut Asia tu ikut mas saja. Semua hantar kat sini ya. Kita nak buat semalam.
15 minutes later. Hi, we are at Subway. We're taking about 14 minutes. Jalan-jalan datang. I'm heading to Surau to perform my prayer. Okay, bye-bye. We're going down, guys. Oh my god. Have arrived. Whoa. Sabah Air. We have to lalu the screening first. We have to lalu it. Okay, so kami sudah sampai. Mau keluar sudah nih. We are at Kota Kinabalu. The morning. With my friend, which is Ayumi. Mississippi McMahon. Yeah. So, tadi tak manis kan? Ada Sabah kan? Dalamnya ada 4 ringgit 70 sen. Telak situ kali kan? Dapat Enak boleh. Ada 1 ringgit. Terima kasih. Apa, Jo?
나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어.